Hello, everyone. Thank you very much for coming to TIFF Talk Salon. Thank you very much. I'm Kenji Ishizaka, Senior Programmer of Tokyo International Film Festival. Today, we have conversation in Japanese and Persian. The translator for Persian is Shole Gorpadian. And if you'd like to watch it in English, please choose the English channel. The URL is on the explanatory block on this webpage. The English translator is Shino Nakazawa and Hiroko Fukai. We are sending this talk salon from Hibiya Mitsui Conference inside Tokyo Midtown Hibiya. TIFF Talk Salon is actually Q&A talk salon with the foreign directors who couldn't come to Tokyo for this Tokyo International Film Festival. So please give us some questions from you. On the YouTube page that you are watching right now, there is an explanatory block, and you can click the for question, click here. If you click there, there will be a box. So please enter your text, enter your questions, and the director might answer your question directly. Please write the question either in English or in Japanese. If you're from a press, please write your company names after your name. Now, at the end of the talk, there is a screenshot time. So please screenshot your screen and post it on social media. Okay, so let's invite the guest. This film was screened on 31st of October and 3rd of November. The director is Mr. Hossein Tehrani from the film World Northern Hemisphere of the Asian Future category. Okay, so is director there? Okay, welcome, Director Hossein Tehrani. از رنج و دردهای هیروشیمای عشق من آلن رنه تا نوستالژی سانشیرو سوباتای کوروساوا از سامورایی های اسطوره‌ای تو هاراکیری کوبایاشی تا ژاپن کهن یوگتسوی میزوگوشی از ژاپن مدرن روزهای توکیوی اوزو تا تلخکامیاش تو اعدام یوشیما و تا ژاپن امروز و برادر کیتانو. سلام میکنم به ژاپن، به مردم ژاپن، به سینمای ژاپن از طرف مردم ایران. Good evening, everyone. Japan is a great country with rich history of film. I love the Alan Rene's Hiroshima Mon Amour, and I knew the pain of Japan, and also from Mr. Kurosawa's film, I felt as if it was my memory, and also Mr. Mizoguchi depicted the old Japan, and also Mr. Ozu depicted the modern Japan, and Nagisa Oshima. Mr. Oshima Nagisa's Kosuke and Mr. Kitano's brother, they were all great, and I was moved by them. So I respect Japanese people and Japanese films very much. はい、ありがとうございます。監督、そして今回
Okay, so I suppose this is the first fiction feature debut for you, and this is the world premiere in Japan. Congratulations. ازتون و همینطور از اینکه فیلمتون رو برای اولین بار نمایشش خارجش رو به فستیوال توکیو دادید. باعث افتخار بنده است که فیلمم اولین بار تو فستیوال وزین و درجه‌ای که توکیو اکران میشه. So my film is screened in Tokyo International Film Festival. I'm very honored about it. So what time is it now there at your place? تهران چه ساعتی الان؟ دقیقاً ساعت 3:35 دقیقه. It's 3:35 in the afternoon in Tehran. Okay, so there's a time gap. So you're at your home now? خیر من تو دفتر کار هستم. I'm at my office right now. Okay, so I'd like to introduce questions from the viewers. But first of all, I'd like to ask this question. The title, World Northern Hemisphere, this is a very simple title, but I just wonder what kind of meaning in the title. So why did you decide to use this title for this film? ولی قبل از اون خودم یه سوال داشتم که می‌خواستم راجع به عنوان فیلم شما لطف کنید توضیح بدید که چرا این عنوان رو انتخاب کردید. این عنوان آدرس ایرانه. وقتی از یه کره دیگه و یه جهان دیگه به ایران نگاه کنیم، اگر بخوایم به این فیلم نگاه کنیم و بخوایم آدرس ایران رو بدیم، باید اینطوری شروع کنیم: جهان، نیمکره شمالی، بالاتر از خط استوا، قاره آسیا، فلان فلان فلان. و اول آدرس ایرانه و چون موضوع خیلی جهانی و جهانیه، من سعی کردم خیلی دور برم و خیلی از بیرون نگاه کنم و اول آدرس ایرانه. About this title, this is the address of Iran. I mean, there's a world inside the earth, at the center of it, and then there's this northern hemisphere, and within the northern hemisphere there's Asia, and then there's Iran within Asia. So the theme of this film is very global, so I wanted to have the global title, so I put this title on this film. はい、ありがとうございます。それではですね、いくつか来ている中で、ちょっと似たような質問をまとめますと、Okay, and there are similar questions, a few similar questions, and they want to know about the location of this film, and also they want to know the background of this film. Probably the scar of the war was depicted in this film. So I would like to know about the region and the history of the location. خیلی سوال اومده ولی بخوام جمع‌بندی بکنم یه مقدار زیادی سوال کردن راجع به لوکیشنی که شما انتخاب کردین برای فیلمتون، چه از لحاظ جغرافیایی در کجا واقع شده، در کجای ایران هست و چه از لحاظ تاریخی مسئله جنگ، چقدر در جنگ این منطقه چقدر آثار جنگی مونده و چقدر در جنگ دخیل بوده. منطقه که جنوب و غرب کشورم هستش، استان خوزستان، و کاملا جنگ اصلا اونجا شکل گرفته و غرب کشور. لوکیشنی که من انتخاب کردم یه لوکیشن کاملا واقعی عملیات فتح المبین اونجا صورت گرفته. هنوز بقایای جنگ اونجا هستش، هنوز سنگر عراقی‌ها، سنگر ایرانی‌ها، هنوز کوکه، ترکش و مین‌های خنثی نشده اونجا هست. و یک هفته قبل از اینکه ما کار شروع کنیم یه حادثه‌ای هم برای یکی از کشاورزان اون منطقه صورت گرفته بود. ببینید وقتی شما قراره رئال کار کنید دیگه نمیشه مردم رو گول بزنید، یعنی بگید من رئال کار میکنم ولی بازیگر حرفه‌ای مثلا آنچنانی میارم یا میرم توی منطقه بازسازی میکنم. وقتی قراره کار رئال یعنی رئالیستیک نگاه کنید قضیه رو و کار رئال انجام بدید، قطعا باید همه چیتون رئال باشه. منطقه کاملا واقعیه، یه منطقه جنگیه توی شهرستان شوش استان خوزستان و حالا شهرهای دیگه که دسفول و اهواز و جاهای دیگه هم ما رفتیم، ولی
لزوما زمینی که اونجا ما به صورت بایر بود و شروع کردیم درست کردنش اصلا کاملا هر لحظه ممکن بود تراکتور رو هوا بره و ما بریم روی مین، ولی خب کار رئال کردن این دردسرا هم داره. از نظر تاریخی جنگ کامل از روز اول تا یعنی از اولین روز تا آخرین روز توی اون منطقه بوده. آسیب‌های خیلی زیادی دیدن و اون شهری که اون منطقه‌ای که ما توش کار کردیم عراقی‌ها اومدن اونجا رو گرفتن و ما واقعا تو سنگر عراقی‌ها کار کردیم و وقتی ما دوباره رفتیم اونا برگشتن سنگرهاشون مونده و اینها و کاملا منطقه حقیقی و واقعی. こちらはですね、ホゼスタン州っていう一つの The 州なんですけ location ども、 was the in the 南西にある Khuzestan 大 state, きな州な and ん it で is すが、 on the 実際イラン・イラク戦争は southern こちらか west ら始ま of ったんです Iran, ね。 and スタート Iran はこ Iraq ちらだ war ったの started で、 from this だからその place. 州は全ては So 戦場だっ the たん all で the すね。 state was 西 in 側 the にも war. もちろん戦場があったんですけど It も、 was the 主に battlefield, この地域 and で also there は was a イランと battlefield イ in ラク the は west 戦ってた side んで of すね。 Iran. But 現 at 実 this 的な place, 場所 Iran な and んで Iraq す。 were 私たちは having a やは fight, りそ having a の war. リアルの So that 現 was the 実に基づ realistic いて映 place. 画を作ろうとしてる So ので、 I'm trying to それ make は films 現 based 実 on に基 the づいた real もので history な or けれ reality. ば、例え So ば仮に because 別の if 場所を it's 選んだり not と based on か、 the また reality, はプ and ロの役者 if さん we を連 choose れてき another て、 place その or 現 if 実 we 的な have ものを撮ろうと professional か、それは間違 actors いじゃないか to なと take 思ってい the て、ですから現 reality, 実 I にそ think の that's 地域に wrong. 行っ So て、そち that's らの地 why 域 I の want そ to の素人を使って映画を撮 go るべき to だ the と real 自分は place 信 for じ the ていたの location で、 and そち shoot ら the に行ったん film ですけ there. ども、 That's why で I も went 実際 there. は地雷原がまだ残 But ってあっ actually, there are て、 mines い all つ over 地 the 雷が誰 place, が踏むのかみ and たいな危険を you す don't ご know く感じ when ていた撮 anybody 影だったん would ですね。で、塹 step 壕が on まだ mines. 結 So 構 it 残っ was てあって、 actually イラクの dangerous, 塹壕 and をまあ there 作 were られ lots た of 地域は、イラク側には aftermath 乗っ取ら of れた時 war. もあったので、イ And ラクのまあ Iraq 壊れた conquered this 兵器と place か、それ once, もまだ so there 残っ was てあったんです Iraqi し、 weapons, 戦車とか、 broken それで weapons, 塹 or 壕 the もまだあった tanks. ので、ですからその、まあ、 So 州市という町は特に、一応 the メイン city ロケだったんですけども、 was す the べてそ main の location リ spot, アルに戦場の and まあ I 傷跡があったところ tried to で撮影は行われたん tried ですね。 to shoot at the location where there's a scar of war still. そうしますと、その畑などから、戦争関係のものが出てくる So と at the field, when there is something with a war trace, 閉鎖するというような then the land is 場面が closed. 出てきますけれども、 That was the scene in a movie. これはあれですか、人骨とか爆弾、地 So 雷 it could という be も human の bone の閉鎖は分かり or ますけれども、 bomb. I can understand the land is 閉 closed, 鎖するということなんで but すか。 is 要 it するに何か closed on い any ろんなものが other 出てくると occasions? かなり If they find anything, その場所を閉鎖するっていう割合が the land has to be closed. Is that توی what you فیلم mean? هم یه قسمتی هست که ما متوجه شدیم که یه قسمت از زمین رو میگن که اینجا دیگه ممکنه اجازه ندن که کار بکنی. احتمال داره اونجا به خاطر اینکه مینه یا به خاطر اینکه هنوز به صورت قسمت‌هایی از مسائل جنگی اونجا باقی مونده. آیا این هنوز این منطقه واقعا اینجاها هستش که میان بعد میبندن اون منطقه رو؟ بیشتر به خاطر مینه یا به خاطر چیزای دیگه است که منطقه ها رو میان جلوشو میگیرن که نرن کار کنن؟ ببینید هر گونه اثری از آثار جنگ و از بقایای جنگ، چه از بقایای تجهیزات جنگی و تسلیحات جنگی، چه همینطور این موضوعی که حالا ما تو فیلممون درگیرشیم که حالا استخونی پیدا میشه، هر اتفاقی که اونجا بیفته یه کارگروهی اونجا هستش که مسئول پاکسازی و تفحص اصطلاحاً زمینه و اون آقایی که توی فیلم نعمت اسمش هر روز در واقع کارش همینه و میاد تعهد میگیره و امضا میگیره که امروز که روز جدیدیه شما هیچی در زمینت پیدا نکردی که اگر پیدا کرده باشی و اطلاع نداشتی عواقبش بر عهده خودته و همه این مادر و پسر درگیر این موضوع هم که نکنه یه موقع نعمت بفهمه و ما باعث بشه زمینمون بسته شه. زمین که بسته شه ممکنه شما یه فصلی کشاورزی ها از دست بدید با توجه به اینکه زمین رو اجاره کردید و پولش رو دادید. موضوع بعدی اینه که شما هر چی کاشته باشید وقتی قرار زمین تفحص بشه تو هر فصلی باشه وای نمیستن که شما محصولتون رو بردارید، میان زمین رو میکنن و پیدا میکنن. لذا معمولا کسایی که چیزی هم پیدا میکنن حالا با شیطنت خاصی ممکنه اطلاع ندن خودش برن یه کاری. まあ、映画の中でもちょっと説明があるんですけれども、 There's an explanation in the movie, actually.
関わってるもの、 But 戦 something 場に残って directly るすべてのも linked to のが war. もしその土地の中に見つけあった If you ら、そ found こは閉鎖され anything るんですよね。で、それ that は linked もち to ろ the ん農 war, 業をや the っている方 field たち is が大き closed. な、And 大 for 変 the なことになるん farmers, ですけれども、映画の it'll be 中では、 struggling, 元 as you can 兵士の imagine. 遺骨は見つけるってことになってるんですけれども、 But でも実 sometimes 際 the はみん human なその bone 土地を can be the レンタル warrior's して、 bone, そこで the いろ soldier's んな bone. 農業をやってるんですけれども、何か So が出 if てきた you ら are 毎 doing 日 the のよう farming, にその担当者 if you が来 found て something, ちゃんとサインをもらうんですよね。 you 今 have 日は to 見つかりませんで call したみたいなサインはし the ないといけないん researcher ですけれ and ども、 sign the 仮に documents. 見つけたらもう But そ if こ they は find 閉鎖されるので、と the ても役 field 所 is さんたちとか closed. 農業のやってる方たちには大きな損なんですよ So ね。 for だ farmers, からその中ではやはり it's not 見つけて good も for the 隠すみたいな business. 人たちも出てくるのは so しょ they うがな want いん to ですよね。 hide it. はい、ありがとうございます。 Thank you very それ much. から先ほどちらっとこの出演者の方々のことが出たと思いますけれども、 And まず there was about the cast, 少年の目の力が大変 the Ahmad, 強くて his eye leaves very strong impression. That was the comment from the viewer. 彼をはじめですね、役者さんというか出演者の方はどういうふうにして So the 探して actors, 起用していったのか including the main characters, 出演者の方 how did you find them? یه مقدارم سوال داریم راجع به احمد، پسر بچه فیلم که بسیار عالی هم بازی میکرده، هم نگاه خیلی عجیبی داشته و قدرت بسیار تو چشماش بوده. آیا تمام این بازیگرایی که شما انتخاب کردین از محل انتخاب کردین، هم راجع به انتخاب بازیگرتون، هم راجع به انتخاب احمد اگه ممکنه توضیح بدید؟ باعث خوشبختیم و خوشحالیم اینه که این موضوع بگم تمام افرادی که در این فیلم حضور دارن اولین کار جدیشونه. عرض کردم که این پسر از بین 2000 دانش آموزی که توی تمام مدارس، من طی 2 بار که رفتم خوزستان مرحله پیش‌تولید رو گذروندم انتخاب شده، هیچ کدومشون تا الان دوربین رو نزدیک ندیده بودن. احمد، مادرش، 2 تا خواهرش، اون مدیر مدرسهشون، دانش آموزا، هیچ کس تنها کسی که قبلا یک سکانس در یک فیلم بازی کرده بود و اینجا هم دستیار من بود هم بازیگر من بود، نعمت بود که از تهران من با خودم برده بودمش و نقش نعمت رو بازی کرده. من بازیگر تئاتر بود. بقیه بازیگرا همه کار اولشون بود، همه بومی بودن یا لور بودن یا عرب بودن یا اهوازی بودن و من تمام عوامل پشت دوربینم هم کار اولی بودن. فیلم بردارم، صدا بردارم، طراح گیریم، طراح لباسم، دستیارم، برنامه ریزم، همه کار اولی بودن و این باعث خوشحالی منه و بیشتر از این که خودم خوشحال باشم که فیلم الان تو جشنواره است، برای اینا خوشحالم که این اتفاق براشون افتاد. حتی بچه‌هایی که وی اف ایکس کار کردن و جلوه ویژه برای اولین بار بود این کار انجام. 実はですね、すべての映画に Well, 出演 actually, している方たちは素人なんですね。 every cast is その amateur. 現地で行った時は彼ら、あとは母親もそうなんですけども、 So the 娘たちもそうなんですが、アフマドもそうなん and ですが、 daughters 全ては and そ the の main 現地で character 見つけた Ahmad オ also. ーディションをして選んだ方なんですね。 I auditioned そのアフマド there なんですけれども and found all of them. 本当はそのプリプロダクションは行った時 So the 2000人の Ahmad, 子供には会ってテストをして when I auditioned, I actually auditioned 2,000 children and chose him. And his eyes were very strong, and that's definitely one reason why I chose him. And everyone during the cast has never seen a camera. But they never performed in front of camera. So what's interesting is that everyone in front of the camera, it was first work for everyone. So everyone, including assistants, they did take movie for the first time. And as a result, it's showing in the Tokyo International Film Festival. And everyone involved in this movie is delighted. Wow, it's surprising that everyone is amateur. That's great. Okay, I'd like to move on to the next question.
低年齢の結婚について、のお話が出てきますけども、イ Well, ラン in で the は女子は movie, 9 there's a 歳、 scene 男子は12歳 that から they married in a relatively lower が age 物語に出てきますけ for ど、これは women 今でもそうなん 9 でし years ょうかという and for boys 12 years. Is it what's happening still? دختر بچه از 9 ساله و پسر بچه از همون سنی که در فیلم مطرح میشه، آیا در ایران سن ازدواج اینه یا اینکه مال منطقه خاص؟ توی فیلم البته دختر 14 سالشه، منتها بزرگ طایفه میگه که دختر از 9 سالگی و پسر از 12 سالگی میتونه ازدواج کنه. توی فیلم دختر 14 ساله است و مادر با توجه به سن 14 سالش هم نمیپذیره که ازدواج کنه که همین اتفاق منجر به اون انتقامگیری نعمت و بستن زمین میفته. ولی توی اون منطقه ازدواج زودهنگام مرسومه و معمولا هم آقایون هم خانوما تو سن پایین ازدواج میکنن. حالا نه اینقدر پایین ولی پایین ازدواج. نه در همه ایران. چون سوالشون این بود که آیا در همه ایران؟ به همه ایران رو نمیتونم با قطعیت بگم، ولی مناطق مرزی و مخصوصا منطقه حالا خوزستان فکر میکنم، چون کلا حالا اگر بخوایم جغرافیایی هم ببینیم انگار پسراشون زودتر بزرگ میشه. 実はですね、その映画の中のその娘さんは14歳 In な the んですけれど movie, も、 the daughter is でも 14 years おじさん old, たちが集まるその場面 but the の中では elders were 女性が at the meeting. 女の子は9歳から They say for the 男の girl, 子は 9 years 12 old, 歳から結 boy 婚しないといけない from みたいな 12 years old, まあ they 女 should 性 get 的には married. まあある That's the 話は tradition. あるんですけれども、だけれどもその母親ってやはりちょっとまあ近代的になっ But てい of て、 course, mothers 絶対その14 are 歳の thinking はもう結婚させないみたいのは more like modern way. And they don't, she doesn't want the daughter to get married that young. するんですけれども、でこういう結婚ってそういう未成年の結婚っていうの So は this child イランの marriage, 国境に近い実際 when it's close to the border, ネイティブの人たちの中には行われてるんじゃないかなと思うんですよね。 it's still 全てではなく国境に近い happening. でまあ So not the whole the land of Iran, こういう but 未成年 near の the 結婚が border, 今でも行われてるんではないでしょうか。 it's still happening. はい、ありがとうございます。 Okay, thank you very much. 次のご質問はポスターを And 見て next ちょっと question お聞きしたいということを about そうだったんです the picture 監督の of the 後ろにある poster. ポスターですね。 Like behind you, Which race is superior? なって it says, ね英語でね which race どの民族 is が優れて superior? るのっていう。ということはこの映画は人種差別も一つ That テ means ーマなのかしらと。 The discrimination of the race is another subject of this movie. But watching the movie, I haven't noticed that much. このことについてちょっと教えてください。 But would you elaborate on that? سوال بعدی راجع به پوستری که الان هم پشت سر شما هست و سوال میکنن که یک جمله روی پوستر نوشته شده راجع به قوم و قومیت و این عکسی که شما انتخاب کردید یا جمله‌ای که نوشتید رو میشه توضیح بدید که چرا انتخاب شده؟ جمله‌ام کاملا سوالی و استعاریه دیگه. کدوم نژاد برتره؟ واقعا آیا ما نژاد برتر وجود داره در دنیا؟ ما میتونیم با قطعیت بگیم فلان نژاد برتر از فلان نژاد، سفید بهتر از سیاه، یا مثلا این زبون این قومیت؟ و یک سوال کاملا استعاریه که پرسیدیم که گوشزد کنیم که هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره. و من تو شعار خودم گفتم که در جهان من که هم جهان من جهان واقعیمه و هم فیلمم که اسمش جهانه، در جهان من هیچ کس برتر از دیگری نیست و همه با هم برابرن. و این سوال استعاریه، کناییه. باش من اینو میگم بعد راجع به عکسش هم توضیح بدید. まあそれは自分の疑問ではあるんですけれども、その自分の疑問を Yeah, so this is actually my question, and I made it as a catch copy. And for the poster, and so it is finishing with this question
mark, because in my world, everybody should be equal. And so no matter what kind of religion you have or what kind of ethnic group you're from, I think nobody is barrier. So that's why I made this, which raises barrier, a catch copy. سکانس خواب مادر به پسرش میگه که ولش کن، چه اهمیتی داره برای ما، بذار به زندگیمون برسیم، اگر نعمت بفهمه این اتفاقا میفته، اینجوری میشه، از ما خوردن میفتیم، زمینمون رو میبندن. و پسر قبول نمیکنه، میگه من یه رفیقی دارم که مدت هاست درگیر این موضوع و هر روز میره بالا سر یه قبری که وجود نداره و دنبال باباش میگرده. من باید صاحب این جنازه رو پیدا کنم و هنوز چند قدم از مادر دور نشده، همون اتفاق برای مادره میفته و مادره شاید اونجا دستگیرش میشه که واقعا اگر این اتفاق برای خود من میافتاد چه اتفاقی میافتاد. در واقع عکسی که هستش پسر هستش و یک جمجمه، میتونست این جمجمه همین احمد باشه. یعنی ما باید نگاه کنیم که همونجا به مادرش میگه اگه اون جنازه من بود، استخون من بود، تو تک تک این زمینا این دیوونه ها نمیچرخیدی دنبال من و گذاشتیم کاملا. و مادری که این وسط داره کنکاش میکنه و تو هد و رأس کار پسری که منتظر باباشه و نمیدونه باباش کجاست و دنبالش. そしてポスターに使ってる、グラフィック的な写真なんですけれ So ど this も、 graphics on the それはです poster, ね、 the 映画 picture の中では of the poster. 母親の夢がありまして、そ So の in the 夢の film, 中にはやはり mother sees this 自分 dream, の土 and 地で in 見つ the かってい dream, るその属骨とか遺骨を隠しましょうって、それは she tries to hide the bones that she found in her field, because if anybody notices about the bone, her land would be closed. So, but the son, Ahmad, says, my friend is crying because he cannot find the bone of his father. So he wants to find someone, find the family of the people who died and the Bones family. So, but he tries to find this family and then he dies because of the mine. And Ahmad says to mother that if I was dead, probably you are going to look for my bones. So, and his friend is crying for his father beneath the tree. So that is the visual for the poster. So whenever I talk about the mother, I just want to cry. Yeah, I can see there's the human face and also the skull and the tree. Yeah, I can see that. はい、それから次の質問です。主人公の少年がバイクで事故に遭っていたというエピソードが出てきますけれども、事故の場面そのものはスクリーンには登場しませんけれども、これはどうして So the Ahmad, the protagonist, caught in the accident by motorbike, but that scene was not in the film. So why was it? دلیل این که تصادف رو نشون ندادیم، مهمترین دلیلش اینه که امکانش رو نداشتیم، پولش رو نداشتیم. Well, I have a very easy reason for that, because I didn't have any money, any budget for that. Thank you very much. はい、どんどん行きましょう。Okay, so let's go to the next question. それから主人公の少年の学校は男子の Also, 生徒だけでした。 the protagonist, the boys' school was the boys' school, and our girls studying at a girls' school. خودتون چی فکر می‌کنید؟ それ見てどうわからなかったんでしょうか。 So you didn't understand the situation? اینجا مدارس فرق میکنه و جدا هستن. はい、イランでは In Iran,
女子校と男子校は分かれてるんですね。There is boys' school and girls' school, and they're はい separate. わかりました。はい、ありがとうございます。 Okay, thank you very much. 次の質問です。 Next question. イラン・イラク戦争の話、イラク戦争を扱った映画というのは、いくつか日本にも紹介されてい There are ますけれ some ども、 films that was introduced in Japan about Iran-Iraq war, といったようなテーマのものは、 but I have never seen a film about these bones or the corpse of the deceased people of the war. ものがありましたら、 So, but why did you make this as the theme of the film? میگه که ما چندین فیلم از ایران دیدیم که راجع به جنگ ایران و عراق بوده، ولی این موضوعی که شما انتخاب کردید، یعنی موضوعی که به اصطلاح استخوانی پیدا میشه که حالا نمیدونیم مال اون ور یا مال این طرفه، این رو چجوری به فکرتون اومد که اینجوری با مسئله جنگ روبرو بشید و مطرح کنید؟ ببینید، خوشحالم که دارم با مسئولین سینمای کشوری صحبت میکنم که متاسفانه آسیب جنگ رو به صورت جدی. ببینید جنگ شکل میگیره و تموم میشه. اتفاقایی که بعد از جنگ میفته از خود جنگ خیلی مهمتره. یعنی اینکه جنگ ممکنه 1 ماه 1 سال، مثل جنگ دوم، مثل جنگ ما که 8 سال بود، مثل جنگ دوم که 6 سال بود، مثل جنگ اول که 4 سال بود ممکنه، ولی اون اتفاقایی که بعد از جنگ میفته و اونها خیلی مهمه، یعنی تأثیری که رو نسل میذاره. ببینید دقت کنید، بچه‌هایی که با من اومدن کار کردن همه دهه 70 هستن و هیچ کدوم مثلا جنگ رو ندیدن و وقتی میان تو منطقه نگاه میکنن و میبینن که هنوز مثلا یه خانواده‌ای هنوز دنبال جنازه پسرشه، دنبال جنازه پدرشه، دنبال جنازه بچهشه، میدونم اینا اصلا درک نکردن این اتفاقای بعد از جنگه. و اینکه اگر مثلا تو جبهه وردن یا تو جبهه سوم تو فرانسه تو هر جا اگر یه استخونی پیدا بشه، الان از کجا معلوم که این کجاییه؟ فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، آمریکایی، کجاییه؟ چون از ملیت‌های مختلف درگیر این جنگ بودن و تو جنگ ما هم به هر حال بودن افراد مختلف. و نگاه من این بوده که هیچ فرقی بین ایرانی، عراقی، افغان، پاکستان، حالا کشورهای هم مرزمون و هر کشور دیگه ای نداره و ما فقط انسانیم و باید اون وظیفه انسانی خودمون رو بهش عمل کنیم. این که طرف کجایی و به چه زبانی صحبت میکنه اصلا مهم نیست. そうですね、戦争がある時が始まり、そして終わるんですけれども、 So, でそれは when there's a war, it begins and ends. But the important thing is the influence after that. I think that is more important than the war itself. So rather than depicting the war itself, I wanted to depict the feeling of people. So, for example, there's World War I, World War II, and there's Iran-Iraq war, and the Iran-Iraq war ended in about 8 years. But those people who experienced it, how they are feeling it is important. And my staff, all my staff were young people. So when we went to the location and shoot the film, all of them didn't know about the war. They didn't know it firsthand. They just felt it. They just knew it after that. So when we were talking with the people at the location, they're just wondering why they would look for the corpse still, the corpse of the people who died in the war. So this Iran-Iraq war was, of course, between Iran and Iraq, but the European war, if you think about European war, of course, if there's a corpse, a bone found from the soil, then they would be like, whose bone is this? They will be like, which nationality would the bone had, the bone person had. So no matter whether, no matter where you're from, we have to look for the holder of the bone. So that's what I wanted to say. So everybody was equal. Everybody is equal is what I wanted to say. 鳩を売っていますけれども、あれは買った人はペットとして飼うのですか、
So they are purchasing birds, but is it for having as a pet, or are they going to eat them? That was the question from several viewers. And the director just mentioned that Mr. Nagisa Oshima, the director of movie, dealt with dove a lot. So the question is about the dove. سوال بعدی راجع به کبوتره که آیا این اونا کبوتر رو که می‌خریدن یا می‌فروختن به عنوان یک حیوان خانگی یعنی پت ازش استفاده می‌کردن یا برای کار یا برای کاریه که انجام میدن این کبوتر رو می‌فروشن و می‌خرن و این خودشون هم سوال می‌کنن که شما اسم اوشیما آوردین آیا فیلم اولش رو میدونین که فیلمش راجع به کبوتر بوده؟ دیدین اون فیلمو؟ بله و راجع به کبوتر ایرانی بگم که این کبوترهایی که ما می‌خریدیم چون معمولا اونجا یه عرق و یه علاقه به کبوترهاشون دارن نمیفروشن. متاسفانه این کبوترهایی که ما می‌خریدیم کبوترهایی که خوراک قوچه، یعنی میدن به عقاب و شاهین و قوچ و اینا میخورن و محکومن به مردن. ولی خب کبوترهایی که پرواز میکنن و نه اونجا قیمت‌های بالا خرید و فروش میشه و کسی نمیفروشه اونا رو. این کبوترهایی هستن که ضعیف‌ترن یا مقدار شاید مریض باشن اینا میخرن و میدن به کبوترهای شکار. まず大島渚さんの映画を見たことあります。I have watched the 鳩に movie ついてなんですけれど of も、 Mr. Nagisa Oshima. ペットの形を使う人もいれば、 Some 一 people 応 want to have 飛びと them か as ワシの pets. 餌にする鳩も売られてるんですよね。 To で、そ eagle. れは自分のペットとして自分で飼ってる鳩っていうのは、 So some people want them as a 絶 pet. 対離さないし売らない They love ことなんですけれども、 They don't want to sell だけど them. 実際そのマーケットで売ってる But 自 at 分 the も market, 使ってその映画の中で使ってた鳩たちっていうのは they 何か are using in the movie. そういう鳩なので、ですからそ Well, の they are somewhat sick or weak. を狩りするためには使っている鳩。 So they are using that for hunt with eagles. はい。それではですね、はい。では次は最後の質問になりますけど。 Okay, so the last question. 皆さん気になっているのはやはりエンディングラストシーン。 Well, several viewers want to question about the ending. 例えばですね、お姉さんは最後にこれは So his sisters, でしょうか。 did she accept to get married? それから主人公はハマドが Also, Ahmad あれはどこへどうなったんでしょう was in a car in the last scene. Where did he go? 答えがあるのか、あるいは So do you have an answer? Or are you leaving the answer for viewers? ラストシーンに込めた思いを So please tell us what you want us to know about the last scene. سکانس آخر فیلم چندین سوال اومده. بعضیا سوال کردن که آیا اون دختر پس عروس میشه و زن نعمت میشه و بعضیا سوال کردن که احمد که سوار ماشین میشه کجا میره، کجا میبرنش. آقای ایشیزوکا میگن که شما میتونین جواب بدین، میتونن بگین که بستگی به خود تماشاچی داره، هر چی میخواد فکر بکنه برای خودش. متاسفانه تا امروز خبر ندارم احمد کجاست. 残念ながらアハマッドどこ行ったのかちょっと知りません。 Unfortunately, I don't know where Ahmad go. دخترم پس نمیدونیم که عروسی میکنه یا نمیکنه. حتما باید عروسی کنه دیگه، مجبوره. 女の子は結婚しなければいけないんじゃないかなとは思ってます。 I feel like she needed to get married. はい、なるほどね。I see. やはりこれ見た方々一人一人 So の the 中で conclusion is どうなるかを left for the viewers 考えて to decide に問いかけるというような and ask yourself what's going to happen. فکر میکنم که تماشاچی باید خودش فکر کنه که اینا چه برای خودشون هر تماشاچی میتونه یه داستان داشته باشه که اینا سرنوشتشون چه خواهد شد.
はい、そうしましたらちょっと時間がありますんでお聞きしたいですけれども、Okay, we still have some time left. 役の少年はじめ村 So の人た I would like ち to と ask, はその後あれですか関係は続いて so the cast of いらっしゃるんですか Ahmad and the people in the village, are you still in می‌خواستم سوال contact with بکنم them? که آیا بعد از اینکه شما منطقه ترک کردین هنوزم با احمد یا اون کسایی که استفاده در فیلم بازی کردن و ازشون استفاده کردین در ارتباط هستین یا نه؟ بله به بنده اظهار لطف دارن. من هم به هر حال جزء کرکترهای فیلم ما هستن و جدایی ناپذیر این ارتباط و حتما باشون در ارتباطم، کمان که 20 سال من ارتباطم با مردم خوب و نجیب و درجه‌ای که خوزستان قطع نکردم و دائما باشون در ارتباطم و تا اونجایی که اقتضا کنه اونا فرصت داشته باشن من فرصت داشته باشم. واقعا خود احمدم یه چالنجی داره با خانواده‌اش، جالب و خانواده‌اش میگن تو باید مهندس بشی و اون به هنر علاقه داره و من سعی میکنم که باهاش زیاد ارتباط نداشته باشم که یه موقع نکنه تو آیندهش و علیرغم میل باطنی خانواده‌اش تاثیر داشته باشم، ولی خودش تو چالنجه که میخواد بازیگر شه ولی خانواده‌اش میگن تو باید مهندس بشی. Well, of course, the boy who played Ahmad and the other casts, I'm still in contact with them. Well, 20 years ago, I went to the Hossein State and I wanted to shoot the movie there. So for these 20 years, I've been thinking about the area. So the movie shooting ended, but the connecting still continue. In the cast of Ahmad, he said he wants to continue being an actor, but his family said no. He should be an engineer, continue studying. So if I contact him, maybe the family blame him to be an actor. So I try not to contact him. So this is the new movie. But the people in the village, have they watched the movie? تازه تموم شده باشه. آیا این فیلم رو به اونها مردم منطقه که با شما همکاری کردن نشون دادین؟ خیر هیچ کس تا الان، اولین کسانی که افتخار دارن که فیلمو دارن میبینن به جشنواره خوب توکیو و حتی هنوز بعضی از عوامل فیلم هم هنوز فیلمو ندیدن بعضیاشون و نه چون میخوام فیلم رو پرده نمایش بدم و امکانش الان در حال حاضر نیست، صبر میکنم که فیلم رو پرده بره حتی عوامل فیلم بزنم، ولی آقای ایشیزاکا اولی کسی هستن که فیلم دیدن. Well, I just finished making film. So probably the first one watching my movie is the Japanese viewers. And actually the very first is Mr. Ishizaka himself. My staff hasn't seen the finished version either. But maybe someday I want to show this in a big screen. That's my plan. I'm sure they are looking forward to it. Yes, I think so. Okay, thank you very much. And our time is up, so I would like to move on to screenshot time. So everybody, please get ready for the screenshot time. So please wave to the screen. که ویدیو البته دستی تکون بدین براشون خیلی ممنون. من در پایان میخوام از همه و از آقای یعنی از همه عوامل جشنواره و از آقای ایشیزاکا عذرخواهی کنم که به خوشتیپی ایشون نیستم. Of course, I would like to wave, but before that, I'm not as handsome as Ishizaka-san, so I would like to apologize for that.
ありがとうございます。はい、 Thank you very 皆 much. 様よろしかったでしょうか。はい。では、残念ながらお時間ですけれども、最後にコメ Okay, ントを so I would like to have a last 視 comment 聴者の皆 for the 様 Japanese viewers だけで to なく directors. Well, not only で Japan, ご覧になっている視聴 but 者の皆様に everyone コメント watching. いただければと思います。よろしくどう Please ぞ。 comment. یه پیامی دارین برای مردم اگه بفرمایید. بله، من میخوام اول از همه از گروه درجه یک و جوان و همراه خودم تشکر کنم که همراه بودن، از مردم نجیب خوزستان که همراه بودن و به من اجازه دادن که تو سرزمینشون کار کنم و باز هم میگم که به امید اون روزی که هیچ کس خودشو برتر از دیگری ندونه و تنها راه برتری و وجه برتری علم، دانش و در خدمت بشریت بودن باشه. Well, this was the first job for the young staff. So, and they just did tough jobs. So I'd like to thank everyone from the region and for the staff. And I did say it already, but I hope everything would be peaceful and equal, and everybody can have safe and good life. خوشحالم که فیلمم برای اولین بار توی اون جشنواره نمایش داده شد. And the Japan, which is the country of the director Kurosawa's country, so I'm very honored that I could you screen my film in Japan. はい、ありがとうございました。次はぜひね、実際にThank you very much. So I hope I could see you face to face next time. So, but please stay healthy امیدوارم که 'until شما then. دفعه اینجا دیگه تشریف بیارین اینجا ببینیمتون دیگه ازتون خداحافظی میکنیم. شما خداحافظ. منم حتما دوست دارم که زودتر شما رو از نزدیک ببینم آقای شیزاکا، یا در ایران یا در توکیو. Hope I can see you, Mr. Ishizaka, and other people in Iran or in Tokyo next time. Thank you very much. So it was director Mr. Hossein Tehrani of World Northern Hemisphere. Thank you very much. はい、皆様ご視聴ありがとうございます。トークサロンにご参加いただきありがとうございました。第34回東京国際映画祭は11月8日まで日比谷有楽町銀座エリアで実施しております。ぜひ会場に足を運びいただければと思います。それではまた劇場、またトークサロンでお会いしましょう。さようなら。